হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি মনির হোসাইন, মনির বিউটি লাউঞ্জ ওনার। আমি একজন মেকআপ আর্টিস্ট অ্যান্ড হেয়ার স্টাইলিস্ট। আজকে এই হেয়ার স্টাইলটা কীভাবে করতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আজকে আমি একটা হেয়ার স্টাইল দেবো, যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি হেয়ার স্টাইল। এখন আমি দুইটা রাবার নিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা রাবারে কীভাবে গিট্টু দিতে হয় সেটা খেয়াল করবেন। এই যে এটা হচ্ছে গিট্টু হয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে দুইটা রাবার দিয়ে কিভাবে বান করতে হয় সেটা দেখালে দুই পাশে। আর অনেকে এটা হচ্ছে আপনার ক্লিপ, এটা হচ্ছে রাউন্ড ক্লিপ, এটা আবার একটা প্লেন ক্লিপ আছে। এটা রাউন্ড ক্লিপ দিয়ে করতে হবে, যেহেতু অনেকে স্কেলে যাতে আঘাত না পায় সেই জন্য এই পাশে একটা আর এই পাশে একটা, দুইটা আপনার দুইটা ক্লিপ লাগবে দুই পাশে, যাতে চুলটাকে আটকা দেওয়ার জন্য। এটা জাস্ট এইভাবে, এটাতে কী কাজ হয় সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। আমি ফার্স্ট অফ অল এখন আমি হেয়ারে চলে যাব। এই হেয়ারটাকে আমি 4 সেকশন করে নিব। 4 সেকশন করেছে মিডল থেকে নোজ থেকে পিছন পর্যন্ত কিভাবে করে নিচ্ছি। এই যে হেয়ার টু হেয়ার সেকশন, হেয়ার টু হেয়ার সেকশন করলাম। হেয়ার টু হেয়ার 4 সেকশন, এটা বলে 4 সেকশন। 4 সেকশনে যেটা আমি এই সবাই এই 5 ক্লিপ এটা দিয়ে সেট করে নিলাম। এই পাশেরটাও 5 ক্লিপ দিয়ে আটকে নিলাম। তারপর আমি টিকলিটা পরাবো। এই ক্লিপ দিয়ে আপনার এই পাশে আটকে নিলাম, যাতে আমার কাজটা সহজ হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমি এই চুলটাকে হালকাভাবে এটাকে আলাদাভাবে করে নিলাম। এটা আটকে নিলাম। এটাকে একটু ভ্যাকুয়াম করে নিলাম হালকাভাবে। জাস্ট এই জায়গাটা আমি যাতে ক্লিপ বাঁধতে পারি। এটা দুইটা ক্লিপ মেরে নিলাম। একটা হচ্ছে ক্রস, 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 সেম এই পার্টও। এটা সেম। একটু ভ্যাকুয়াম করে নিলাম হালকা।
এটাও সেমভাবে ক্রস করে নিলাম। মানে আমার বানটা যাতে মজবুত হয় সেই কারণে। এটা হচ্ছে ডোনাট বলে, এটা হচ্ছে সসেস। এই সসেস দিয়ে, এই ডোনাট দিয়ে এই চুলটা কে আমি এই যে ফ্রন্টে থেকে আনতে হবে, জাস্ট আটকায় নিতে হবে। তো এটা দিয়ে কাটা, এটা হচ্ছে বব পিন বলে। দুই পাশে দুইটা টিপ লাগিয়ে দিতে হবে। একটু শক্ত মজবুত করার জন্য আর একটা ক্লিপ। সেম কাটা দিয়ে, এটা হচ্ছে কাটা, আমাদের বাংলাদেশে যারা অনেকে বলে কাটা, এটা খোপার কাটা। এটা আর শক্ত নড়াচড়া করবে না। এখান থেকে হালকা একটু চুল নিয়ে নেবেন, একটু হালকা ব্যাকম করে নেবেন। এটা পিছনে একটা আটকায় নেবেন। এটা সেম ভাবে এটাও সেম ভাবে একটু হালকা একটু ভ্যাকুম করে নেবেন। এটাও ওইভাবে বান করে নেবেন। জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন ক্লিপ দুই পাশে ক্রস। জাস্ট হালকা তো স্প্রে দিলে নিলে আপনার বুড়ো মাঝখান থেকে জাস্ট চুলটা দুই ভাগে ভাগ করবেন।